body moves from one place to another. This is a movement of locomotion, and it is an induced movement of locomotion. Now let's go further with the other type of movement that we see in plants, in which there is no locomotion. It is called movement of curvature. Curvature means curve, or we can say in the case of plants it is bending of the plant body. So there are a few things which we want to remember here is, in the movement of curvature, the movement is directional. That means stimulus comes from one direction and movement could be in the other direction or towards the stimulus. So it is directional. Second we can talk about is, it is brought about by bending of the parts of the plant body. So there are different parts of the plant body which bends towards or away from the stimulus. And third, we need to remember that this movement can be both positive or when the movement is towards the stimulus, it is called positive. When the movement is away from the stimulus, it is called negative. So, in movement of curvature, here only the parts of the plant body move, and it is always on the basis of direction. Movement of curvature is basically of two different types. Again, spontaneous and induced. In spontaneous, we can take for example, it is from within. It is basically, we can take the example, is the tendril in pea plant or pumpkin. Pumpkin भनेपछि फर्सी. Spontaneous type of movement हामीले केसमा देख्छौं भन्दाखेरि मोस्टली टेन्ड्रिल इन द पी, टेन्ड्रिल भनेपछि लहरा हुन्छ नि जुन चाहिँ पी प्लान्टले आफ्नो के अरे त्यो सपोर्टसँग कोइल गरेर आफू उकालो चढ्ने जुन चाहिँ हुन्छ त्यसलाई टेन्ड्रिल भन्छ. अनि त्यो टेन्ड्रिल पी प्लान्ट र पम्पकिन, पम्पकिन भनेपछि फर्सीमा हामीले त्यो देख्छौं. अनि स्पोन्टेनियस चाहिँ फ्रम विदिन, कुनै एक्सटर्नल स्टिमुलाई चाहिएन. अब इन्ड्युस्ड मुभमेन्ट जुन चाहिँ छ, यो movement of curvature जुन चाहिँ छ यो फेरि दुई प्रकारको छ. There are two types, tropic अनि nastic. Tropic अनि nastic, these are two different types of induced movement of curvature. अब tropic movement is always towards or away from the stimulus, so it is directional. It depends upon the direction. Tropic movement is towards or away from the stimulus. Tropic movement is towards or away from the stimulus. So it is directional, whereas nastic movement depends upon the intensity of the stimulus. Now intensity means, यसलाई नेपालीमा बुझौं, इन्टेन्सिटीमा के बुझिन्छ भन्दाखेरि कतिको हल्का अनि कतिको कडा. यो जस्तो हामीले घाम बिहान झुल्किँदाखेरि कस्तो हुन्छ, लाइट हल्का हुन्छ, मध्य दिनमा त्यो कडा भएर जान्छ, फेरि बेलुका मधुरो भएर जान्छ. सो इट डिपेन्ड्स अपन कतिको पावरफुल त्यो स्टिमुलस चाहिँ. ट्रफिक मुभमेन्ट आर अफ नम्बर अफ टाइप्स,
When the limb stimulus is light, trophic movement is called phototropic. When the stimulus is land or gravity, this is called geotropic. When the stimulus is water, it is called hydrotropic. When the stimulus is temperature, when the stimulus is chemical, it is called chemotropic. And when the stimulus is touch, it is called thigmotropic. When the stimulus is light, it is called phototropic. That means the part of the plant body moves towards or away from the stimulus. That is what is tropic movement. Body moves towards or away from the stimulus. That is what is tropic movement. So when the stimulus is light, the shoot grows towards the light. When the stimulus is light, the root grows away from the light. So we can say the shoot is positively phototropic and the root is negatively phototropic. We can take, for example, the shoot in the case of plant body, the part of the plant which moves towards the light, positively phototropic. And in geotropic, we can talk about is the root. It grows towards the soil, towards the gravity, so it is positively geotropic. When water is the stimulus, it is called hydrotropic. Obviously, the root grows towards the water in search of water, so the root shows positive hydrotropism. Whereas, when the stimulus is chemical, it is called chemotropic movement. And in this, we can talk about is the pollen tube of the pollen grain, the pollen tube which carries the male gamete into the ovule. That pollen tube is guided by the chemical that is present there, and it is called chemotropic movement. And in touch, thigmotropism, we can talk about the roots that hold the soil. The function of the root is to hold the soil. Alright, we have already discussed about the movement of curvature, the induced movement of curvature. In induced movement of curvature, we have already discussed about the trophic movements. Trophic movement को बारेमा हामीले कुरा गरिसकेका छौं. अब अर्को, the other type of induced movement of curvature मा चाहिँ छ nastic movement. Nastic movement. Nastic movement is, since it is an induced movement of curvature, it also depends upon the stimuli. And this stimuli, the reaction that is shown by the plant is on the basis of direction. So we call this as directional. It is directional. That means it depends upon the direction from which the stimuli is coming. And the other thing it depends on is the intensity of the stimulus. It depends upon the intensity of the stimulus. एउटा त डाइरेक्सनमा पनि इम्पोर्टेन्ट हो. कुन चाहिँ डाइरेक्सनबाट लाइट आउँदैछ या कुन चाहिँ डाइरेक्सनबाट त्यो इफेक्ट हुँदैछ त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो. अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट डिपेन्ड्स अपन द इन्टेन्सिटी मा पनि इम्पोर्टेन्ट हो. कुन चाहिँ डाइरेक्सनबाट लाइट आउँदैछ या कुन चाहिँ डाइरेक्सनबाट त्यो इफेक्ट हुँदैछ त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो. अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट डिपेन्ड्स अपन द इन्टेन्सिटी अफ द स्टिमुलस. इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ स्टिमुलस आउँदैछ त्यो कतिको स्ट्रङ छ, कतिको विक छ, या कतिको हल्का या कतिको कडा छ,
Just so you can talk about the example, we can talk about here is when the sun rises. जब घाम झुल्किन्छ त्यति बेला बिहान त्यो लाइट कस्तो हुन्छ, मधुरो हुन्छ, दिउँसो हुन्छ त्यो लाइट एकदम स्ट्रङ या कडा भएर जान्छ, अनि बेलुका फेरि त्यो हल्का भएर जान्छ। अब यो हल्कामा कुन चाहिँ प्लान्टहरु ओपन हुन्छ, कुन चाहिँ कडामा ओपन हुन्छ, that is what is called intensity. Intensity means the strength of the stimulus. Now the stimuli are of various types. There are different stimuli in the nastic movement, like it was in the case of trophic movement. In the nastic movement, the stimuli can be light. When the light is the stimuli, then it is called photonastic, or we can say photonasty. Photo comes from the word again light. It depends upon the strength of the light. And for example, we can talk about here is, example is opening of the lotus flower. This depends upon the intensity of the stimulus, that is, and the stimuli is light, so it is called photonasty or photonastic movement. Next, when the stimuli is temperature, then it is called thermonasty. Thermonasty. When the temperature is the stimulus, then it is called thermonasty. Here we can talk about is the opening of tulip flower. Example we can talk about is the opening of tulip flower at high temperature. Higher temperature. This is the other type of nastic movement. When the stimulus is temperature, then it is called thermonasty. That we have already talked about. These are the induced movement of curvature. On the basis of this, we have already discussed about photonasty and thermonasty. Now we go on with other type of nastic movement is when the stimulus is chemical. This is called chemonasty. जब स्टिमुलस चाहिँ केमिकल हुन्छ त्यति बेला त्यो मुभमेन्टलाई चाहिँ भन्छ chemonasty. अनि यसको एक्जाम्पल चाहिँ हामीले के को लिनु सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ when the leaves of insectivorous plants like sundew, leaves of sundew closes when it comes into contact with an insect. This is an example of chemonasty movement. The leaflets of the sundew flower collapses on the insect when the insect comes into contact with the flower or the leaves. This is called the हामीले इङ्ग्लिसमा सरल इङ्ग्लिसमा भन्छौँ टच मी नट, जुन चाहिँ को नाम चाहिँ हो मिमोसा पिड्युल्का। यो जुन चाहिँ फ्लावर के अरे प्लान्ट छ जुन चाहिँ when we touch हामीले देखेकै हो, हामीले छुँदाखेरि त्यसको लिभ्सहरु चाहिँ सबै बन्द हुन्छ अनि त्यसको हामीले जब छोएर एकछिनमा छोड्छौं त्यो चाहिँ फेरि खोलिन्छ। अब यो चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि हुन्छ र यसको बारेमा अलिकति डिटेलमा हामीले पढौं। यो चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि सेस्मोनास्टिक मुभमेन्ट हामीले देख्छौं भन्दाखेरि चाहिँ सेस्मोनास्टी
सिस्मोनास्टिक मुभमेन्ट चाहिँ हामीले किन देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ पल्भिनस भन्छ एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ। त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यो लिफको जुन चाहिँ भयो त्यसको बेसमा यसलाई चाहिँ भन्छ पिट्योल, यसलाई चाहिँ भन्छ पल्भिनस जुन चाहिँ छ यसलाई चाहिँ भन्छ पिट्योलको बेसमा हुन्छ। अनि यो पिट्योलमा चाहिँ लिभ्सहरू यसरी एट्याच भएको हुन्छ। हामीले देखेका छौँ यो लिफलेट्सहरू जोडिएको। जब हामीले यो वारिजहरूलाई छुन्छौँ त्यति बेला चाहिँ यो लिफलेट्सहरू आफै बन्द हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो पल्भिनस जुन चाहिँ छ बल्जिङ एट द स्वोलन पार्ट अफ द बेस अफ द पिट्योल, हामीले देखेका छौँ यो लिफलेट्सहरू जोडिएको। जब हामीले यो वारिजहरूलाई छुन्छौँ त्यति बेला चाहिँ यो लिफलेट्सहरू आफै बन्द हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो पल्भिनस जुन चाहिँ छ बल्जिङ एट द स्वोलन पार्ट अफ द बेस अफ द पिट्योल, यसमा चाहिँ टगर प्रेसरमा चेन्ज आउँछ। त्यो टगर प्रेसर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि when a cell is fully charged with water, सेलभित्र पुरै पानी भरेको जस्तो फुटबल ग्राउन्डमा हावा भरेको जस्तै तनक्क भएर बसेको हुन्छ, त्यो स्टेटलाई चाहिँ भन्छ टर्जिड। अनि त्यो जुन चाहिँ टर्जिड हुँदाखेरि जुन चाहिँ प्रेसर अन द वाल भित्रको सेलमा फ्लो भएको फ्लुइड र कन्टेन्ट्सले जुन चाहिँ प्रेसर दिन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ टगर प्रेसर। अब जब हामीले यो प्लान्टलाई छुन्छौँ त्यति बेला चाहिँ यो टगर प्रेसरमा चाहिँ चेन्ज आउँछ। चेन्ज आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो माथि भएको जुन चाहिँ लेयर अफ सेल्स हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो टर्गर प्रेसर घट्छ अनि सेल्स चाहिँ फ्ल्यासिड हुन्छ। फ्ल्यासिड भनेपछि लुलो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ ठ्याप्पै बन्द हुन्छ। अनि जब हामीले त्यसलाई छोडिदिन्छौँ एकछिनपछि फेरि त्यसमा पानी भरिन्छ, फेरि टर्जिड कन्डिसनमा आउँछ अनि त्यो लिफ चाहिँ खोलिन्छ। दिस इज वाट इज द रोल अफ पल्भिनस इन द सेस्मोनास्टिक मुभमेन्ट अफ Mimosa pudica. Let's go further. We talk about contribution of Acharya Jagdish Chandra Bose in the study of the movements in the case of plants. Acharya Jagdish Chandra Bose experimented on two plants. One is Mimosa pudica and the other is Desmodium gyrans. Desmodium gyrans like इन्डियन टेलिग्राफ प्लान्ट पनि भन्छ। यसमाथि चाहिँ उसले रिसर्च गर्यो। अनि त्यो रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ उसले एउटा इन्स्ट्रुमेन्टको इन्भेन्सन गर्यो। हामीले यहाँ याद गर्नुपर्छ आचार्य जगदीश चन्द्र बोस अनि उसले बनाएको इन्स्ट्रुमेन्ट क्रेस्कोग्राफ भन्ने एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट उसले इन्भेन्ट गर्यो। अनि त्यो इन्स्ट्रुमेन्टले चाहिँ उसले प्लान्टमा हुने जुन चाहिँ इलेक्ट्रिकल चेन्जेस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ स्टडी गर्नु सक्ने, त्यसलाई स्टडी गरेर चाहिँ अनि उसले त्यसबाट उसले रिजल्ट पनि दियो। उसले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो रिजल्ट जुन चाहिँ स्टडी छ त्यसको इन्फरेन्स चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कि प्लान्टमा पनि सेन्सेसन छ, प्लान्ट अल्सो फिल्स एन्ड प्लान्ट्स अल्सो ह्याभ इमोसन्स। त्यो चाहिँ उसले यहाँनिर उसले स्टडी गरेर उसले पत्तो लगायो। अनि त्यसै कारण चाहिँ हामीले आचार्य जगदीश चन्द्र बोसको नाम अनि उसले बनाएको इन्स्ट्रुमेन्ट अनि उसले कुन चाहिँ प्लान्टमा रिसर्च गर्यो डेस्मोडियम गाइरेन्स अनि उसले चाहिँ के इन्फरेन्स चाहिँ के पायो, उसले रिजल्ट चाहिँ के पायो, उसले के कन्क्लुजन दियो भन्दाखेरि चाहिँ कि प्लान्ट्समा पनि इमोसन हुन्छ अनि प्लान्ट्स क्यान अल्सो फिल पेन, कुनै पनि चेन्जेस हुन्छ त्यो चाहिँ प्लान्टले पनि फिल गर्छ भन्ने चाहिँ उसले चाहिँ त्यसबाट उसले रिजल्ट पनि दियो। उसले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो रिजल्ट जुन चाहिँ स्टडी छ त्यसको इन्फरेन्स चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कि प्लान्टमा पनि सेन्सेसन छ, प्लान्ट अल्सो फिल्स एन्ड प्लान्ट्स अल्सो ह्याभ इमोसन्स। त्यो चाहिँ उसले यहाँनिर उसले स्टडी गरेर उसले पत्तो लगायो। अनि त्यसै कारण चाहिँ हामीले आचार्य जगदीश चन्द्र बोसको नाम अनि उसले बनाएको इन्स्ट्रुमेन्ट अनि उसले कुन चाहिँ प्लान्टमा रिसर्च गर्यो डेस्मोडियम गाइरेन्स अनि उसले चाहिँ के इन्फरेन्स चाहिँ के पायो, उसले रिजल्ट चाहिँ के पायो, उसले के कन्क्लुजन दियो भन्दाखेरि चाहिँ कि प्लान्ट्समा पनि इमोसन हुन्छ अनि प्लान्ट्स क्यान अल्सो फिल पेन, कुनै पनि चेन्जेस हुन्छ त्यो चाहिँ प्लान्टले पनि फिल गर्छ भन्ने चाहिँ उसले चाहिँ हामीलाई जानकारी दियो। अब
अब हामीले प्लान्टको मुभमेन्ट्सहरू त हामीले पढ्दैछौँ, तर अब जस्तो एनिमल्समा हामीले लोकोमोसन मुभमेन्ट देख्छौँ, त्यस्तै खालके प्लान्ट्समा देख्दैनौँ, किनभने प्लान्ट्स डु नट ह्याभ नर्भस सिस्टम. प्लान्ट्स डु नट ह्याभ नर्भस सिस्टम. द्याट इज वाइ जुन चाहिँ रिस्पोन्सेस प्लान्ट्समा हुन्छ, द टाइप अफ रिस्पोन्सेस द्याट वी सी इन द केस अफ प्लान्ट्स इज बिकज अफ सर्टन केमिकल्स. त्यसै कारण वी कल दिस एज केमिकल रिस्पोन्सेस इन प्लान्ट्स थ्रु केमिकल कोअर्डिनेसन. केमिकल कोअर्डिनेसन. अनि त्यो केमिकल जुन चाहिँ छ, जुन चाहिँ केमिकलले चाहिँ त्यो प्लान्टको मुभमेन्ट्सहरूलाई कोअर्डिनेट गर्छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ हामीले प्लान्ट हर्मोन्स, या यसलाई हामीले फाइटो हर्मोन्स पनि भन्छौँ. फाइटो हर्मोन्स पनि भन्छौँ, प्लान्ट हर्मोन्स पनि भन्छौँ, या त यसलाई हामीले फाइटो हर्मोन्स पनि भन्छौँ. अब हर्मोन्स भन्ने बित्तिकै हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एनिमल्समा पनि पाउँछौँ, प्लान्ट्समा पनि पाउँछौँ. तर एनिमल्समा पाउनु र प्लान्ट्समा पाउनु चाहिँ अलिकति भिन्दै छ, किनभने प्लान्ट्समा कुनै स्पेसलाइज स्ट्रक्चर्स छैन जुन चाहिँले चाहिँ हर्मोन सिक्रिट गर्नु सक्छ, whereas in the case of animals they have specialized structures. कुनै स्ट्रक्चर्सहरू त्यसलाई चाहिँ ग्ल्यान्ड्स भनिन्छ, त्यसले चाहिँ बनिन्छ. तर अब एनिमलको हर्मोन्सको बारेमा हामीले पछिबाट डिस्कस गर्नेछौँ. अहिले हामी जाउँ द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ प्लान्ट हर्मोन्स. प्लान्ट हर्मोन्सलाई के भन्नु सकिन्छ? फाइटो हर्मोन्स पनि भनिन सकिन्छ. अब क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फाइटो हर्मोन्स. क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फाइटो हर्मोन्समा सबैभन्दा पहिला हामीले याद गर्नुपर्छ, दिज आर केमिकल मेसेन्जर्स. Phytohormones are chemical messengers. They carry messages from one part of the plant body to another, or that messages can be distributed in the same area where it is produced. These chemical messengers can be local in action. They can be local in action, or they may be transported. That means it is produced in one region and it is transported to the other region of the plant. And as far as transportation is concerned, it is transported with the help of